Teacher, now we do a geography. Yes, geography. Get ready for the geography lesson. Get ready for Okay, the teacher. geography lesson. Geography. Geography, yeah? Get ready for the geography lesson. Lastly, our first lesson on අපි දැනට කතා කරමින් ඉන්න lesson එක the solar system first lesson. හැමෝටම දැන් මතකයි නේද? Solar system. The solar system. We discuss about the basic information about the solar system. We discuss about the planets, sun. We discuss about the sun as well as inner planets, outer planets. We have discussed. ඔන්න හිටියේ නැති අයට වීඩියෝ එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. Lastly, we discuss about the Mars. අපි අන්තිමටම කතා කරේ Mars. බලන්න පුතේ. We discuss up to Mars. Now we are going to discuss about the Jupiter. Today we are going to discuss about the Jupiter. Teacher, Mars ने दी ये शादी करे. Yes, last week we discussed about the Mars. Today we are going to discuss about the Jupiter. Teacher එකට පිටුවක් විතර තිබ්බාම ඇතිද? යාළුවෙක්ගෙන් තමයි අහන්න ඕනි කොච්චර කෙල්ලද කියලා. CR පොතකින් නම් පිටක් වගේ. Madam, B5 පොතකින් පිටු තුනක්. B5 පොතෙන් පිටු තුනක්. නෑ madam පිටු දෙකක්. දෙකක්. Thank you. Okay, you write down the topic. Jupiter. Teacher. Yes. Teacher මේ Mars ඒකට මේ පිටු එකමාරක් විතර ඇති වෙයිද? දැන් කිව්ව නේද ඔය යාළුවෙක් කොච්චරක් ඕනිද කියලා. Last week geography lesson එකට කොච්චර ඉද ඕනිද කියලා දැන් කිව්වා. කොච්චරද ඕනි පුතේ ආයෙසරක් කියන්නකෝ. මොන පොතකින්ද madam? මොන පොතෙන්ද ඔයාට ඕනි? B5. madam B5 එකේ නම් එක පිටුවයි තව අනිත් පිටුව භාගයක් තිබෙන්නේ නැති. එකමාරක්. හරි පුතේ. ටීචර් අපි මට නම් ගියේ ටීචර් එකයි ටීචර් ගියේ එක පිටුවයි. කොයිකටත් එකමාරක් කියාගන්න හරි ඈ. පුතේ හැම කෙනෙකුටම lesson එක මග අරනවා නම් මම group එකට දාලා තියෙන්නේ. recording එක group WhatsApp group එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ අද join වෙන්න කලින් recording එක බලලා notes ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද? හැම කෙනෙක්ම එහෙම කරන්න ඕනේ. පාඩම් මග ඇරිච්ච තැනක් තියෙනවා recording එක බලලා මේ පාඩම ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට එහෙම කරගන්න ඕනේ. හරි. Jupiter. Before this we discuss about the two type of planets. What are they? We discuss about two type of planets. There are 8 planets in the solar system. Mercury, Venus, Earth belong to inner planets. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune belong to outer planets. Yes, outer planets. We discuss about inner planets and outer planets. Now we are discussing about the Jupiter. Jupiter is belong to outer planets. What are the outer planets? What are the outer planets? The planets located out of the asteroid belt. Yes, the planets located out of the belt of asteroid are known as
outer planets. Asteroid belt එකෙන් පිට පිහිටලා තියෙන planets වලට තමයි අපි කිව්වේ outer planets කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් there's an asteroid belt between Jupiter, Uranus, Pluto. between Mars and Jupiter. Mars and Jupiter. They in this area, asteroid belt. There are millions of asteroids between Mars and Jupiter. So, inner planets are located between asteroid belt and the sun. On the inner planets, the asteroid belt ekai sun athare. Inner planets is located between asteroid belt and sun. Here, asteroid belt. Now I am drawing asteroid belt. Can you see? Yes, teacher. There are millions of rock particles in this area, so it is called as asteroid belt. Sun, here sun, this is sun, here Mars. Between Mars and Jupiter, asteroid belt is located. So, from Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are belong to outer planets. They are belong to outer planets. මේවට කියනවා පුතේ outer planets කියලා. These are called as inner planets. Then Jupiter also belong to outer planets. Can you understand now? Yes, madam. Okay. Jupiter also belong to outer planets. Among the planets, Jupiter is the fifth planet from the sun and it is the largest planet in the solar system. Solar system එකේ විශාලම planet එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ. Now you know about that. Jupiter. Now we are going to discuss about the Jupiter. Firstly, we can draw and write the information about this planet, Jupiter. This side sun. ඊට මන් දැන් ජොයින් උන්නේ මොකක්ද යන්නේ? කවුද අහන්නේ? ශාස්ත්‍රවින්දුති. Now we are discussing geography. Geography. First lesson. Here we are discussing about the Jupiter. Here we are discussing about the Jupiter. Here sun. Civic කරන්නේ කවදද? Jupiter is the largest planet in our solar system. Here Jupiter, it is the largest planet in the solar system. There are dark strips and light strips on the surface of the Jupiter. මේ Jupiter ගේ මතු පිට පුතේ අඳුරු කලාප. ඊගාවට ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට තනින් තන තියෙන අඳුරු කලාප මෙන්න මේ වගේ. ටීචර් සිවික් කරන්නේ කවදාද? අදමයි කරන්නේ. ජියෝග්‍රැෆි කරලා ඉවරලා සිවික්ස් කරනවා. There's a red
spot on the surface of the Jupiter, but now can't understand this one. What is this spot? We haven't identified this spot yet. You draw this one. ඔයාලත් අඳින්න පුතේ. දැන් මේ ඇඳලා මතක තියාගත්තාම තමයි ලේසියෙම ඔයාලට මතක හිටින්නේ මේ ටික. Now we are going to mark the basic information about the Jupiter. Firstly, we are going to mark the diameter of the Jupiter. Do you know the diameter of the Jupiter? Diameter. 14,200. 142,984. Here you Madam, mark. Jupiter. Yeah, you mark the. Yes. Madam, Jupiter the ලොකුම ගහ ලෝකය. Oh, Jupiter is the largest one. Here you write the diameter of the Jupiter. Teacher? Yes. ටීචර් ආටිකල් ලියනවා නේද ඩයමීටර් සේවයේ අර ඒකේ අර කිලෝමීටර් සේව ලියනවා නේද? Oh, ලියන්නකෝ 142. 142,984. මඩන් ජුපිටර් එක කහ පාටද? Brown. Brown and yellow, teacher. Yes. Like this way. There are dark region and light region on the surface of the Jupiter. Have you finished? Did you mark the diameter of the Jupiter? Then Jupiter rotation period. Rotation period 9.9 hours. 9.9 hours. Rotation. It also rotate from. West to east. Jupiter rotate when it to the west to east. Like this way. West to east. It rotates from west to east like this way. West to east.
Madam මං අද අලුතෙන් ආවේ මොකද ගන්න lesson එක? First lesson, grade 8 geography, first lesson. Grade 8 geography, first lesson. The solar system. The solar system. ඔයා grade 8 lesson කරලා නැතුව ඇතිනේ. අපි 8 පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ පුතේ මේක තමයි. This is the first lesson. The solar system. We discuss about the sun and other planets, inner planets, outer planets. Now we are discussing about the planets one by one. දැන් අපි solar system එකේ එක එක planets වෙන වෙනම කතා කරන්නේ. Last week we discussed about the Mars. Today we are going to discuss about the Jupiter. Can you understand? Yes madam. තේරුණාද පුතේ ඔයාට? දැන් ඔයාට පාඩම් අගැරිලා තියෙනවා නම් ඔයා මට මැසේජ් කරන්න මම මේ මුල ටික දෙන්නම් රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නම් ඈ. ක්ලාස් එකේ වෙලා මට කෝල් එකක් දෙන්නකෝ. grade 7 ඉන්න අයට අපි 8 පටන් අරන් තියෙන්නේ දැන් ඈ. west to east. Jupiter rotates from west to east. දැන් අපි කලින් කතා කරා Mercury west to east, Venus east to west, Earth west to east, Mars west to east, Jupiter west to east, Saturn west to east, then Uranus east to west. මේවා rotates වෙන්නේ Uranus, Venus හැර අනිත් ඔක්කොම west to east තමයි rotate වෙන්නේ. හා? Teacher, Uranus එකේ diameter එක කීයක් වගේද? අපි තාම ඒක ගැන කතා කරේ නෑ. 51,180. Okay, teacher. Madam, yes. ඇයි මට එක එක ග්‍රහලෝක එක එක පැති වලට කරගන්නේ? දෙකක් විතරයි වෙනස්. අනිත් ටික එකම පැත්තට ගැලපෙන්නේ. west to east තමයි rotate වෙන්නේ. 9.9 days. Days. Rotation period. එක වටයක් කරකෙන්න තමන්ගේ axis එක වටේ rotate වෙන්න ගත වෙනවා 9.9 days for the Jupiter. Jupiter. Then we are going to discuss about the revolution period. Revolution period. Okay, you draw this one. 331. Draw this one. Puti master agenda. You draw this one. Here you write down revolution period. ඒ කියන්නේ Jupiter සූර්යයා වටා යන්න ගත වෙන කාලය. What is the revolution? The movement, the journey around the sun is called as revolution. The Jupiter's journey around the sun is called as revolution. Jupiter's movement around its own axis is called as Jupiter's rotation. Can you understand it? Revolution period. Here not days පුතේ, here hours. Okay, මෙන්න මේක correct කරගන්න. Hours, not days, hours.
hours. Revolution period 4,331 days. Here revolution period, you write down here. Revolution period 4,331 days. Here hours, here days. Rotation period in hours 9.9 hours. Revolution period 4,331 days. දුරින් තියෙන නිසා සූර්යය වටා යන්න වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. Surface temperature of it. Do you know the surface temperature of the Jupiter? Surface temperature minus 110 Celsius degrees. Celsius degrees. Surface temperature. Did you mark it? Yes, teacher. It is the fifth planet from the sun. බලන්න sun ඉඳන් බලද්දි කීවෙනි planet එකද? Fifth planet. Yes. Teacher. Yes. Teacher දැන් අපිට ඕම ප්‍රශ්නයක් එනවා කියමුකෝ teacher. Oh. එතකොට teacher අපිට ඔතන asteroid belt එක අඳින්න බැරිද? අඳින්න කිව්වොත් අඳින්න ඕනේ නැත්තම් ඕනේ නෑනේ. Okay teacher. අඳින්න කිව්වොත් අඳින්න දන්නවනේ. Okay, you Yes, write teacher. down here fifth planet from the sun. දැන් මේ ගොඩාක් ඡේදක තියෙනේවා මම ඔයාලට මතක හිටින්න තමයි මෙහෙම දාලා දුන්නේ. දැන් මේක බැලුව ගාම පොතම බැලුවා වගේ නේද? ඒ නෝට් එකම බැලුවා වගේ මතක හිටියේ නේද? පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නන්නේ. How many satellites are there? There are 67, about 67 natural satellites of the Jupiter. 67. So you write down here 67 natural satellites. 67 natural satellites. Jupiter වටේ යන natural satellites කිව්වේ මොනවාද දන්නවනේ? උපග්‍රහයෝ. දැන් අපේ moon වගේ මේ Jupiter වටේ 67ක් යනවා. Jupiter වටේ තමයි ඒවා rotate revolve වෙන්නේ. There are 67 natural satellites. There are 67 natural satellites of Jupiter. Tilochana, very good. Good. Have you finished? Yes, teacher. දැන් අද ක්ලාස් එකේ ළමයි අඩුයිද? නෑ පුතේ ගොඩක් අය රෙකෝඩින් ගන්නේ දැන්. වන්දිත, okay, very good පුතේ. අවිස්සාවල ක්ලාස් එකේ අය දැන් එන්නේ නෑනේ ඔන්ලයින් ඒගොල්ලන්ට ක්ලාසස් පටන් ගත්තා.
physical classes පටන් ගත්තා. Have you finished? Yes, teacher. Okay. Put his stomach and write down. Outer planets begin. Put his stomach and write down. Outer planets begin with Jupiter. Teacher diagram එකයි නේද ලියන්න ඕනේ? අහලින් ලියන්න. Put his stomach and write down. Outer planets begin with Jupiter. Oh, පුතේ. Outer planets begin. What is the meaning begin? පටන් ගන්නවා. Oh, පටන් ගන්නවා begin with Jupiter. Outer planets begin with Jupiter. Next point. Next point. It is the largest planet. Of the solar system. What's teacher? It is the largest planet. Largest planet of the solar system. In the solar system. It is the largest planet in the solar system. It is 10 times more than the diameter of the earth. පෘථිවියේ diameter එක වගේ 10 ගුණයක් විතර විශාලයි. It is 10 times. It is 10 times more than the diameter of the earth. It is 10 times more than the diameter of the earth. පෘථිවියේ diameter එක වගේ 10 ගුණයක් විතර විශාලයි. Okay, teacher. Earth diameter එක කොච්චරක්ද? Earth diameter 12,000. 12,756. Yes. Diameter of the Jupiter. Jupiter 42,984. 984 kilometer. 10 times වලටත් වඩා වැඩි නේද? පේනව නේද මේකෙන්? Yes, teacher. It is 10 times more than the diameter of the earth. 10 ගුණයකටත් වඩා විශාලයි earth diameter එක වගේ.
next point. We talk about the black region and black strips as well as bright region of the Jupiter. The region like black strip as well as bright regions can be seen on the surface of the Jupiter. You can see it. Okay, next point you write down. It has, you join again, huh? You join again. मैडम क्लास विवरण कितने 6:30. 6 Huh? 6 p.m. 6 p.m. Madam, 6 p.m. madam, Yes. madam, මාර්තු මාසේ ඉඳන් මේ බ්‍රහස්පති දින ක්ලාස් එක වෙනස් කරන්න බැයිද? වෙනස් කරන්න දින නෑ පුතේ. madam ජානකී madam මුත් මේ වෙලාවට දානවා කිව්වා. ඉතින් මැඩම්ට ඔයාලා කියන්න අපි දාලා තියෙන්නේ කියලා. අපි කිව්වම නේ වුණාට madam කිව්වේ ඒ ක්ලාස් එක හරි කට් කරලා එන්න කිව්වා. කට් කරලා ඉන්න කිව්වද? එහෙනම් කැමති දෙයක් කරන්න. තියෙනෙතුත් යනවා. එහෙනම් කැමති දෙයක්. Teacher.